What do I teach you today? Basically তোমার overview লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে। So let's start with P3 differentiation. Can you see the screen? Right. So basically P3 তে তোমার যে differentiation গুলো লাগবে, so you have the differentiation of trigonometric functions, you have the differentiation of exponential functions, you have the differentiation of logarithmic functions, and then you have the product rule, you have the quotient rule, তারপরে you have parametric differentiation, and you have implicit differentiation. ঠিক আছে, so let's start. Trigonometric differentiation গুলো শিখতে হবে। So sine, so this is y and these are dy by dx. Sin x এর differentiation হচ্ছে cos x, cos x এর differentiation হচ্ছে negative sin x, alright? Tan x এর differentiation হচ্ছে sec square x. Now in all of these you have to remember that the chain rule may be used, ঠিক আছে, or chain rule may be followed. For example, 5 cos 2x plus pi, এইটার differentiation যদি করতে বলে 5 minus sin 2x plus pi, আবার sin এর ভিতরে যে 2x plus pi আছে ওটার differentiation করা যায়, which is 2. So this is chain rule, one after another differentiation করতে হবে. So this gives you negative sin 2x plus pi, that is your answer. That is the differentiation. So this may happen for each of these. So that was trigonometry. Exponential এর ফর্মুলার মধ্যে তোমার মনে রাখতে হবে ex এর differentiation is ex. It does not really change. However, if there is a scope for chain rule, that is also possible. For example, e to the power of sin x কে যদি differentiate করতে বলি, e to the power of sin x এর differentiation is e to the power of sin x, but sin x itself can be differentiated into cos x. আরেকটা example দেই, so that is the end of it. X squared plus 5, এটার differentiation is going to be e x squared plus 5 multiplied by x squared plus 5 এর differentiation, which is 2x. So 2x e to the power of x squared plus 5. ঠিক আছে, make sense? আচ্ছা, যদি লাগে তাহলে এইভাবে করবা। সাপোজ তোমার হচ্ছে গিয়ে sec স্কোয়ার x এর জায়গায় তোমার হচ্ছে x এর জায়গায় পাই বাই 4 বসাইতে হচ্ছে, তখন তুমি ক্যালকুলেটর কি করবা, 1 বাই cos pi by 4 whole square বসাই দিবা, because sec square is 1 by cos square আর cos square is cos x whole square. ও তুমি জানো না এগুলা? এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলা দিয়ে থাকবে, হ্যাঁ থাকে। So I'll just go over this real quick. Sec x is simply 1 by cos, cosec x is 1 by sin. আচ্ছা আমার মনে নাই এইগুলা ফর্মুলাতে দিয়ে দিবে নাকি, বা সেগুলো একটু লিখে রাখো। আর এটা হচ্ছে 1 by tan, tan x, ঠিক আছে, এগুলো কাজে লাগতে পারে। সো ex আশা করি বুঝছো। তারপরে আসে লগারিদম, লগারিদমের মধ্যে you have ln x, basically ln x এর differentiation is 1 by x. Once again chain rule থাকতে পারে, so I'll show you ln 3x. Ln 3x এর differentiation is going to be 1 by 3x, because ln x এর differentiation হচ্ছে ln whatever এর differentiation is 1 by that. So ln 3x এর differentiation is going to be 1 by 3x. কিন্তু 3x itself can be differentiated to 3. So ওটা multiply হয়ে যায় and that ultimately gives you
কাটাকাটি করে 1/x, বাট সবসময় কাটাকাটি হবে না। ln 3x plus 2 যদি হয় তখন it's gonna be 1 by 3x plus 2. Remember, ln of anything এর differentiation হচ্ছে 1 by anything into 3. So that's 3 by 3x plus 2. Make sense? Acha. So those were the basic formulas. Now let me just go over a few techniques of differentiation. যেগুলোকে বলা হয় the product rule and the quotient rule. এগুলো ফর্মুলাতে দিয়ে দিবে, but you need to know how to use them. So the product rule is when you have two um, expressions or functions multiplied and you cannot combine them. So when y is basically a product of u and v, the formula looks like this. dy by dx is v u prime plus u v prime. Prime মানে differentiation. So it's basically v কে রাখবা u কে differentiate করবা plus u কে রাখবা v কে differentiate করবা. Example, y equals to x square sin x. এদেরকে তো কম্বাইন করা যায় না, সো এদেরকে প্রোডাক্ট রুলের আন্ডারে ফালাইতে হবে। তোমার ইন দিস কেস তুমি যা ইচ্ছা সেটাকে u ধরতে পারো, যে v ধরতে পারো। সো how do you differentiate this? dy by dx is gonna be x square multiplied by sin x prime plus sin x multiplied by x square prime. So x x square multiplied by sin x prime. Sin x এর differentiation কি? Cos x plus sin x into x square differentiation কি? Twice x. So the answer is x square cos x plus 2x sin x. বুঝছো? সারা বুঝছো? মাইক অফ করে রাখো। আচ্ছা, হ্যাঁ মনে হয় ল্যাগ করে একটু মাঝে মধ্যে আমাদের। যাই হোক, আসো এখন আসো। Should I join the meet? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, alright alright. তুমি কি? Alright alright. So that was uv. ঠিক আছে, so this is the formula you need to learn. Next up is the quotient rule or the rule involving division. So যখন y equals to u divided by v থাকবে তখন dy by dx is gonna be v, sorry, v u prime minus u v prime divided by v square. Acha. While the product rule, um, while in the product rule it really doesn't matter ভুলেও যদি কখনো এইটা আগে করে ফেলো এটা পরে করে ফেলো, it really doesn't matter এটাকে এখানে রাখো বা এটাকে এখানে রাখো, because it's an addition. 2 plus 5 and 5 plus 2 is the same thing. But in this case it's 2 minus 5, 5 minus 2, they're not the same thing. So what I mean to say is এই টাইপের কোয়েশ্চেনের মধ্যে নিউমারেটরকে সবসময় ইউ নাম দিতে হবে, ডিনোমিনেটরকে সবসময় ভি নাম দিতে হবে, and in the formula it has to start off with vu prime all the time. বুঝছো সারা? স্যার, হ্যাঁ, সো এইটা মেইনটেইন করতে হবে। আচ্ছা, এক্সাম্পল দেখি। Sin x by ln x. So the formula is v u prime minus u v prime divided by v squared. So this is ln x into sin x, the differentiation is cos x. Ln x, the differentiation is 1 by x. এদিকে ln x x square. So এটার simplification কি হবে? ln x cos x
minus sin x by x পুরাটা divided by ln x whole square. So make sure you do not write it as ln x square. এটা লিখবা না, বা ln square x, ln square x বলে কিছু থাকে না, ln x whole square, ঠিক আছে? So এটা অন্য জিনিস. So this is how you do it, all right? So that was the quotient rule. Got it? Next up, we have the parametric equations. So parametric equation এর differentiation গুলো দেখতে এরকম. Suppose ওরা তোমাকে x দিয়ে দিবে in terms of t, y ও দিয়ে দিবে in terms of t. বের করতে বলবে dy by dx. What the hell? So basically what you have to do is, the best thing you can do is এটার থেকে dx by dt বের করতে পারবা, এটার থেকে dy by dt বের করতে পারবা, এদেরকে কম্বাইন করে তুমি কোনোভাবে dy by dx আনতে পারবা. এক্সাম্পল, dx by dt কি? ln t differentiation is 1 by t, 5t differentiation is a 5. dy by dt কি? sin t differentiation is cos t. এখন আসো শিখি কিভাবে কম্বাইন করতে হয়. dy by dx চাইছে. So if you think about it, dy উপরে থাকবে. So I can just take this guy. I need to basically think of a way to combine these two. এদেরকে কিভাবে পাশাপাশি রাখতে পারবো বা কিভাবে ওদেরকে কম্বাইন করতে পারবো to get my desired result, which is dy by dx. So dy by dt যদি রাখি, ওইটাকে যদি আমি dx by dt এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দেই, we really won't get what we wanted, because we basically এটা is going to give us dy dx divided by dt square. That's some bullshit we don't want. In fact, what we'll have to do is dy by dt এর সাথে এইটাকে নিয়েই জাস্ট উল্টায় দিব, তাহলে কিন্তু dt আর dt কাটাকাটি হয়ে যা আমাকে দিবে ওইটা কিন্তু এসেনশিয়ালি dy by dx এর ভ্যালুটাই আসবে. So I need to come up with a way to combine them, so that I get dy by dx. That is what I've just got. So dy by dt নিলাম, dx by dt আছে, ওইটাকে আমার উল্টায় ফেলতে হবে. সো উল্টানোর জন্য আগে এলসিএমটা করে ফেলি. এইটা যদি dy by dx by dt হয়, তাহলে dt by dx কি হবে? এটার উল্টা, t by 1 plus 5t. 5t. The answer is t cos t divided by 1 plus 5t. Got it? আচ্ছা, এখন এই টাইপের কোয়েশ্চেনে নিউমেরিক্যাল কয়েকটা কাজ থাকে. ফর এক্সাম্পল, তোমাকে বলে find the gradient of the tangent to the curve at x equals at y equals 0.5. y equals 0.5 মানে কি? y equals 0.5 মানে, এখন ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখছি যে এখানে y বসানোর তো কোনো জায়গা নাই. So how on earth are we going to figure out the value of the differentiation? Gradient মানে কি? dy by dx এর ভ্যালু, dy by dx এর ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের t এর ভ্যালু লাগবে. So all you have to do is first y এর জায়গায় 0.5 বসায় দিয়ে ট্রিগোনোমেট্রি নলেজ ইউজ করে t এর আগে ভ্যালুটা বের করে নাও. তারপরে এই t এর ভ্যালুটা এখানে আর এখানে আর এখানে বসায় দিয়ে সেম ভ্যালু অফ t obviously বসবে, you will get a value of the gradient. Make sense? এগুলো কি আগে করাইছিলাম তোমাকে? Alright. Finally আসো implicit function এ, sorry, implicit function বা implicit differentiation. Just a second, দাঁড়াও তো.
আচ্ছা, ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে যখন you have an equation where you really can't separate y and x. So x square plus 5xy plus y cube is equals to 8. এটার থেকে আমি বলতে চাই যে dy by dx বের করো. So the way to go about is your starting line should be differentiating both sides with respect to x, with respect to x. So easiest হচ্ছে গিয়ে রাইট সাইডে কিছু নাই, so 8 এর ডিফারেন্সিয়েশন is 0. Left সাইডটা is complicated. Here the trick is to remember when you are differentiating with respect to x, যেখানে যেখানে y কে ডিফারেন্সিয়েট করবা ওইখানে একটা dy by dx মাল্টিপ্লাই করে ফেলতে হবে because of chain rule being possible. তার মানে কি, এগেন এটা এত বোঝা দরকার নেই, বাট একটা কোয়েশ্চেন জাগতে পারে যে আমরা কেন, for example, y cube এর differentiation with respect to x is gonna be 3y square dy by dx. A common question could be, acha, why the dy by dx? Because since we do not really know যে y এর ভিতরে কি আছে, for example, y এর ভিতরে হতে পারে 2x plus 1 আছে, so it's basically 2x plus 1 whole cube. তখন কি হবে, 3 2x plus 1 whole square, আবার কি আমরা ভিতরেরটা ডিফারেন্সিয়েট করি না? So here's the 3, here's the 3, here's the y, here's the y, and here's the square because y was 2x plus 1. এই যে এখানে যে একটা চেইন রুল হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন এগেন, ওইটাই আমি রিপ্রেজেন্ট করতেছি এইভাবে. And thus whenever we are differentiating y with respect to x, তখন আমাদের বেসিক্যালি যখন y থাকবে ওটাকে লাস্টে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে with dy by dx. So x square differentiation is 2x, that's fine. মাঝখানেরটাকে একটু পরে করতেছি, লাস্টেরটা is gonna be 3y square multiplied by dy by dx. আচ্ছা, মাঝখানেরটা falls in the category of product rule, so এটাকে product rule দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে. সাপোজ আমি এইটাকে u ধরলাম, y টাকে v ধরলাম. The formula was v du dx, sorry, v u prime in this case is 5 plus u, whoops, u into v prime is gonna be y differentiation is gonna be 1 multiplied by dy by dx, because যেখানে y কে ডিফারেন্সিয়েট করব সেখানে dy by dx মাল্টিপ্লাই করে দেব. So how do we make dy by dx the subject? এগুলোকে সিম্পলিফাই করি সবগুলোকে. Yeah, it really doesn't, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাল্টিপ্লিকেশন বা প্রোডাক্ট রুলে it's your choice. সো এখন যেটা করতে হবে, তোমার dy by dx কে সাবজেক্ট করা লাগবে. সো dy by dx কে সাবজেক্ট করি 5x dy by dx plus 3y square dy by dx is equals to negative 2x negative 5y, making dy by dx the subject. কমন নিয়ে নিবা, minus 2x minus 5y divided by 5x plus 3y square, শেষ. এটাই তোমার dy by dx. এখন কোয়েশ্চেন্স থাকতে পারে, find the gradient when x is equals to 2. একটা প্রবলেম হচ্ছে শুধু x is equals to 2 দিয়ে আমার গ্রেডিয়েন্ট বের করা খুব প্রবলেম হয়ে যায়, বিকজ x2 বসাই দিলে y এর একটা ভ্যালু বসাইতে হবে আমার. তখন তোমার একটা জিনিস করতে হইতে পারে, সেটা হচ্ছে মেইন ইকুয়েশনে গিয়ে x এর জায়গায় 2 বসাই দিয়ে y কে সাবজেক্ট করা. But this might be difficult. It might be difficult for you to figure out the value of x when value of y when x value is given. So in that case, তুমি কি চলে গেছিলা? তুমি আমার কথা শুনছো সারা? ও আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, should I continue? সো আমি যেটা বলতেছিলাম
যে যদি একটা এক্স এর ভ্যালু দিয়ে দেয়, শুধু এক্স এর ভ্যালু দিয়ে আমাদের কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট বের হবে না, বিকজ আমাদের ওয়াই এরও ভ্যালু বসাতে হবে। সো ইউজুয়ালি ওরা ওয়াই এর ভ্যালুটাও দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? সো ওইটাই বসায় ফেলতে হয়। আচ্ছা, আমাদের তো বেসিকলি, সো দ্যাট ইজ বেসিকলি দ্য এন্ড অফ ডিফারেন্সিয়েশন। নাও একটা কথা বলি, in this lecture you've basically come across a few new techniques, alright? Implicit, তারপরে প্যারামেট্রিক, এগুলো সব নতুন টেকনিক, কোশেন্ট রুল, প্রোডাক্ট রুল, the d the different formulas, these are all techniques of differentiation. But these techniques are new, কিন্তু the applications are the same. Key applications, ASJ, tangent, find the equation of tangent to the curve, ওগুলা, find the equation of normal to the curve, ওগুলা. So it's all going to be the same. Tangential equation is going to follow this equation: y minus y1 is equals to mt, gradient of the tangent, x minus x1, right? The only difference is going to be as এর সময় তোমাকে অনেক ইজি কার্ভের ইকুয়েশন দিয়ে দিবে, ফর এক্সাম্পল x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 7, কিন্তু a2 তে p3 তে তোমাকে একটু কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশন দিয়ে দিবে, যেখানে তোমার এই কমপ্লিকেটেড টেকনিক গুলোর মধ্যে একটা ইউজ করতে হবে। নর্মালের জন্য ইটস দ্য সেম থিং, জাস্ট ডিফারেন্সিয়েশনের টেকনিকটাই ডিফারেন্ট, ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর ভ্যালুটা বের করার টেকনিকটা ডিফারেন্ট, বাকি সবই সেম। অলরাইট, সো হোয়াট বেসিক্যালি ইজ গোনা হ্যাপেন ইজ ওই অ্যাপ্লিকেশনস গুলো সেমই থাকবে। নাও ওয়ান অফ দি আদার অ্যাপ্লিকেশনস অফ ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, কামিং ব্যাক টু ইমপ্লিসিট, স্টেশনারি পয়েন্ট বের করা। স্টেশনারি পয়েন্টের জন্য আমরা সবসময় বলি ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়ালস টু 0, ওটা করে আমরা এক্স এর একটা ভ্যালু বের করি, ওইটা আমরা মেইন ইকুয়েশনে ফিডব্যাক করে ওয়াই এর একটা ভ্যালু বের করি। দোজ আর মাই স্টেশনারি পয়েন্টস। কিন্তু লুক এট দিস, ওয়েলকাম ব্যাক। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ফাইন্ডিং দ্য স্টেশনারি পয়েন্ট, ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়ালস টু 0। সারা, তুমি একটু ট্রাই টু বি একটু রেসপন্সিভ সো দ্যাট আই নো ইউর লিসনিং। হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ না বুঝি না বা কিছু একটু বইলো মাঝে মধ্যে, হ্যাঁ, নট লাইক আফটার এভরি লাইন। হ্যাঁ, ঠিক আছে? সো সো dy by dx equals to 0 যদি হয় তাহলে তোমার স্টেশনারি পয়েন্ট আসবে। সো আমরা যেটা করতাম as এ, সেটা হচ্ছে x এর ভ্যালু বের করতাম ওই dy by dx equals to 0 করে, and then we would feed it back to the main equation to find the value of y. Now এটা দেখো, in this case it's not very simple. Even if you do dy by dx equals to 0, suppose এই কার্ভের স্টেশনারি পয়েন্ট বের করতে বলি তোমাকে, তখন তুমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে কি পাবা জানো? নেগেটিভ 2x is equals to 5y, or x is equals to negative 5y by negative 5y by 2. দেখলা, x এর একটা ভ্যালু আসলো না। In fact what we got হচ্ছে the value, an ex an expression, an equation for x in terms of y. So x এর ভ্যালু কখনো implicit ফাংশন থেকে ডিরেক্টলি আসে না, usually you get an x equation in terms of y. So how do you find the coordinates? এইটা ইকুয়েশন নাম্বার 1, উপরের যে মেইন ইকুয়েশনটা ছিল ওইটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 করে ওদেরকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করতে হয়, তাহলে তুমি একটা এক্স কোঅর্ডিনেট পেয়ে যাবে, একটা ওয়াই কোঅর্ডিনেট পেয়ে যাবে। মেক সেন্স? ওইটা কিসের এক্স কোঅর্ডিনেট ওয়াই কোঅর্ডিনেট? ওটা হচ্ছে গিয়ে তোমার স্টেশনারি পয়েন্টস এর এক্স এন্ড ওয়াই কোঅর্ডিনেট। ঠিক আছে? সো ওয়ার্কশিটে বা কোনো একটা মানে ইয়ার ওয়াইজে যদি পাও, ওয়ার্কশিটেই পাবা একটা কোয়েশ্চেন, এরকম এরকম একটা কোয়েশ্চেন উইথ এক্স স্কোয়ারস এন্ড ওয়াই কিউবস এন্ড অল দ্যাট। ওইখানে দেখবা যে ওরা স্টেশনারি পয়েন্ট বের করতে বলে, ওইরকম একটা এক দুইটা ম্যাথ সলভ করলে বুঝতে পারবা what I'm talking about. রাইট, সাইমালটেনিয়াস সলভ করবা। সো dy by dx equals to 0 করে এটা পাইছি, তারপরে উপরের মেইন ইকুয়েশনের সাথে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করবা। অলরাইট, সো সো দ্যাট ওয়াজ ডিফারেন্সিয়েশন, বুঝছো? এখন ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেশনে জানি কি কি আছে। আচ্ছা, লেটস টেক আ ব্রেক অফ 5 minutes, হ্যাঁ?
বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা তো অনেক কিছুতে ইউজ করবো, হ্যাঁ ওইটাই ইউজ করবো, দেখাচ্ছি। Let's take a break of 5 minutes, huh? All right. So integrational, we will basically talk about তোমার হচ্ছে গিয়ে some formulas. We'll talk about trigonometric integration. We'll be talking about exponential integration. We'll be talking about RK integration. Acha, f prime x by fx integration. We'll be talking about reciprocal functional integration, and we have sine square cos square in integration, approach integration by parts, and finally substitution. All right, acha, let's start. Trigonometric integration ওই ওরকমই যে উল্টা করে করতে হয়। So for example, তোমার যদি dy by dx বা কিছু একটা দেয়া থাকে, ওইটার integration is gonna be y. So for example, আমি যদি তোমাকে sin x দিয়ে দেই, ওইটার integration is gonna be negative cos. Alright, তারপরে cos x এর integration is gonna be sin, sec square এর integration is gonna be tan, and এখানে যদি x এর সাথে কিছু থাকে, স্পেশালি কোফিশিয়েন্ট, তাহলে আমাদের ওই চেইন রুল টাইপেরই কিছু করতে হবে, বাট ওটাকে আমরা চেইন রুল বলি না। সো ফর এক্সাম্পল, সাইন 2x প্লাস পাই, এটার ইন্টিগ্রেশনের সিম্বল এরকম। এটা ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করতে হয়, নেগেটিভ সাইন 2x প্লাস পাই, অলরাইট, x এর কোফিশিয়েন্টটা 2, ওইটা নিচে চলে আসবে, প্লাস c। That's basically it. Alright, so এটা যদি কোনো স্কোয়ার বা কিউব থাকতো তখন কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত, তখন আমরা এই মেথডে করতে পারতাম না। ইটস অনলি ওয়েন এক্স এর সামনে একটা হোল নাম্বার থাকে অ্যাজ আ কোএফিশিয়েন্ট, তাহলেই হচ্ছে গিয়ে আমরা এরকম মেথডটা করতে পারি। সো এক্স এর সামনে যে কোএফিশিয়েন্টটা, ওটা সবসময় ডিনোমিনেটরে চলে আসবে। লেটস টক অ্যাবাউট, হ্যাঁ কোনটা, না 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 না, ওইটা হচ্ছে এএস এর ফর্মুলার মতো, এটাকে করতে পারবা না, না। সো এটা এই জন্যই ফর্মুলাটা শেখানো হচ্ছে যে বেসিক্যালি সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কারণ আমি নেগেটিভ, ও আমি একটু ভুল করছি, নেগেটিভ কস এন্ড এখানে যে পাওয়ার বাড়তেছে এএস এর মতো, ওরকম করে পাওয়ার বাড়বে না, বিকজ এখানে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন একভাবে ট্যাকল করি, আমরা অ্যালজেব্রিক ফাংশনস অন্যভাবে ট্যাকল করি। ফর এক্সাম্পল 2x প্লাস 3 হোল টু দ্য পাওয়ার অফ 5, এটা কি করো, পাওয়ার একটা বাড়াও, তারপরে নিচে নিয়ে আসো, এন্ড দেন 2 লাস্টে মাল্টিপ্লাই করে দাও নিচে গিয়ে। সো ওইটা আবার এখানে হয় না, সো এই জন্য আমরা ফর্মুলা গুলো শিখাচ্ছি আর কি। সো ডোন্ট ট্রাই টু ডু এনিথিং ফ্যান্সি হিয়ার, জাস্ট স্টিক টু দ্য ফর্মুলাস। Ex integration is going to be ex. Once again, coefficient of x will come down. For example, e to the power of 2x. Its integration is going to be e to the power of 2x plus c, and x এর coefficient সামনে আসছে, নিচে আসতেছে। So for example, e to the power of 1 by 3x plus 5, its integration is going to be e to the power of 1 by 3x plus 5 plus c, x এর কোএফিসিয়েন্ট ডিভাইড হয়ে যাবে, তার মানে হচ্ছে 3 উপরে চলে আসবে। 1 by 3, 1 by 1 by 3 is 3, প্লাস 5, না না, প্লাস 5 হচ্ছে ওটার মতো, মানে it's just gonna stay there. So one way of seeing this, এটা হয়তো বা বুঝলে, মানে বললে তুমি ইজিলি মনে রাখতে পারবা, just the differentiation of this is gonna come down. So 1 by 3x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি, 1 by 3, ওইটা নিচে চলে আসে, ঠিক আছে? সো ওইভাবে চিন্তা করতে পারো। আচ্ছা, আমরা লগারিদমের ইন্টিগ্রেশন এখন শিখবো না, এটা আমরা হচ্ছে গিয়ে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টসে আমরা লনের ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেশনটা শিখবো। ট্রিগোনোমেট্রি দেখছি, ইএক্স দেখছি, এফ প্রাইম এক্স বাই এফ এক্স টা বাকি আছে। এইটা একটু কমপ্লিকেটেড, মাঝে মাঝে চেহারা দেখে বোঝা যায় না। দি আইডিয়া ইজ দিস, তুমি যদি তোমার ইকুয়েশনটাকে বা কোয়েশ্চেনটাকে এই ফরম্যাটে আনতে পারো, তাহলে একটা মুখস্থ ফর্মুলা, দ্যাট ইজ লন অফ দ্য ডিনোমিনেটর।
So if you have a fraction যেটার denominator differentiation is on the numerator, তুমি চোখ বন্ধ করে ln fx বা ln of the denominator অ্যান্সার হিসেবে লিখে দিতে পারো। এক্সাম্পল, এইটা দেখো, এটা কিন্তু এমন একটা ফর্মে আছে যে x স্কয়ার প্লাস 5 এর ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু উপরে। So that is ln of x square plus 5, and that's it. Because we have it in this form, the form permitted by the formula, we write it in this way. আচ্ছা, এখন মাঝে মাঝে এরকম ভাবে আসে না, মাঝে মাঝে তোমার একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হয়। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইফ instead of 2x by x square plus 5, তুমি কোয়েশ্চেনে দেখলা যে it was 3x by x square plus 5, তখন the first thing that might cross your mind হচ্ছে এটা তো এই ফর্মে নাই, বাট এটা কিন্তু ক্লোজ টু দ্যাট ফর্ম। 3 is just a multiple, তোমার দরকার ছিল 2x by x square plus 5, পেয়ে গেছো কপাল খারাপ 3x by x square plus 5। সো তোমার এই জাস্ট এই মাল্টিপলটা কোনোভাবে চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যায়। Now what we have to do is this: in the next line we are going to write the form we want, but with an adjustment, and the adjustment must make sure যে আমার আলটিমেটলি যাতে এই 3 থাকে। সো এই 2 টাকে সরায় 3 আনতে হলে all I have to do is multiply a 3 by 2. So ultimately the overall picture is going to be 2 আর এই 2 কাটাকাটি হয়ে 3x ই থাকতেছে। তো আমরা এই ঝামেলাটা কেন করলাম? বিকজ in the back of our mind we figured out যে আমার এই ফর্মে আনা লাগবে to use the formula, এই জন্য আমি এই প্যাটার্নটা করছি। তাহলে আমার এই 3/2 টা বাইরে রেখে এইটার integration is gonna be part of the formula. So the formula is x square ln of x square plus 5, ln of the denominator. শেষ, বুঝছো? সো এই অ্যাডজাস্টমেন্টস গুলো নেসেসারি হতে পারে। আচ্ছা, সো দ্যাট ওয়াজ দ্যাট f prime x by fx। দেখো আমরা যখন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করি বা ইন্টিগ্রেশন করি, মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন দেখে আমাদের বোঝা যায় না আসলে যে কোন ফর্মুলাটা ইউজ করবো বা কি করব না করব। হ্যাঁ, তখন উই নিড টু এক্সপ্লোর যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই মেথড অফ ইন্টিগ্রেশনটা কি কাজে লাগবে, এটা কি কোনো ফর্মুলার আন্ডারে পড়ে, এটা কি ট্রিগোনোমেট্রির আন্ডারে পড়ে, এটা কি সাবস্টিটিউশন দিয়ে করা যায়, এটা কি পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের আন্ডারে পড়ে, সো নাকি এটা এফ প্রাইম এক্স বাই এফ এক্স এর আন্ডারে পড়ে। সো ওইগুলা যে স্ক্যান করতে হয় তোমার, ইন কেস ইউ গেট লস্ট যে আচ্ছা এটা কিভাবে করব, যে ইউ জাস্ট নিড টু স্ক্যান থ্রু অল দ্য টেকনিক্স দ্যাট I've been teaching you and see if one of the techniques matches with the question, ঠিক আছে, and it will definitely match। হাতে গোনা যেই টেকনিক গুলো শিখাইতেছি ওগুলার বাইরে কখনো কোয়েশ্চেন আসবে না, সো ওগুলা দিয়েই তোমার সলভ করতে হবে। So that was f prime x by fx। এখন আসো আমরা শিখি ওই যে ট্রিগোনোমেট্রির একটা স্পেশাল কেস, sin square x and cos square x। একটা কমন মিস্টেক হচ্ছে sin square x কে যখন ইন্টিগ্রেট করতে বলি, পিপল হু স্টুডেন্টস হু ফরগেট অর aren't aware of this, ওরা কি করে, ওরা sin কিউব x বাড়ায় দিয়ে 1/3 করে কি কি জানি করে, নেগেটিভ cos, মানে উল্টাপাল্টা টেকনিক মিলায় ফেলায়, ঠিক আছে। And আমরা জানি ট্রিগোনোমেট্রি, এক্সপোনেনশিয়াল, লগারিদমে এগুলাতে এরকম পাওয়ার বাড়ানোর টেকনিক নাই। So এটার একটা আলাদা টেকনিক আছে, and that is where we need to recall a few formulas from trigonometry. Recall that cos 2x is 1 plus 2 sine square x. Also recall that cos 2x is 2 cos square x plus 1. Plus 1 না minus 1 ভুলে গেছি, দাঁড়াও, সরি, মাইনাস, ঠিক আছে। সো এইগুলা দিয়ে কাজে লাগাইতে হবে। সো এখান থেকে if I make sine squared the subject,
এইটা আসে। If I make cos squared the subject, এইটা আসে। সো আমার কিন্তু এগুলো কিছু মুখস্থ করা লাগতেছে না, আমার জাস্ট এইটা মুখস্থ করে আমি জাস্ট কোয়েশ্চেন দেখে ইদার এই ফরম্যাটে আগে আঁকবো আর এই ফরম্যাটে আগে লিখবো আর কি। লিখে লাভটা কি হতেছে দেখো, if I if I convert sin square x into the cos 2x form, I get this. দেখো something very simple without any powers, আমরা এটাকে very easily integrate করতে পারো, because half এর integration is half x. Cos 2x এর integration is gonna be sin 2x, and then the coefficient of x is gonna come down, and এই বাইরে যে minus half ছিল ওটার সাথে multiply হয়ে যাবে, giving me half x minus 1 by 4 sin 2x plus c. That's it. You can do the same with cos square x, just এইটা এই ফর্মে লিখতে হবে। তো তোমার এগুলো কিছু মুখস্থ করা লাগবে না, জাস্ট এই ফর্মুলা এক্সেপ্ট ফর দিস ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা মুখস্থ করা লাগবে। হ্যাঁ, এটা ফর্মুলা শিটে দিবে। সো হ্যাঁ, দিয়ে দিবে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার অফ ইট, হ্যাঁ, যে এটা ইউজ করতে হবে। সো নেক্সট টাইম ইউ আর ডিলিং উইথ এনি সর্ট অফ সাইন স্কোয়ার, এনি সর্ট অফ কস স্কোয়ারের integration, you have to turn to this formula and then just go about integrating the way I did. So that was sin square cos square. Next up হচ্ছে আমার reciprocal functions, partial fraction করার পরে। So partial fraction গুলো একটু ভালো করে রিকল করো। সো একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ একটা কোয়েশ্চেন partial fraction করার পরে এরকম কিছু একটা আসছে, 2 by x plus 1 minus 3 by 2x plus 3 plus 1 by 2x plus 1 whole cube. এখন আমি তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে বলি অরিজিনালটাকে। অবভিয়াসলি পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের হেল্প নিয়েই করতে হবে। সো লেটস ইন্টিগ্রেট দিস। এটার ইন্টিগ্রেশন কি? ওয়েল, এখানে আমরা দেখতেছি 2 is multiplied with 1 by x plus 1. 1 by x related কিছুর ইন্টিগ্রেশন is ln x, এটা মনে রাখো, because ln x এর differentiation is 1 by x. So 1 by x plus 1 এর integration is going to be ln bracket x plus 1. 1 by 2x এর integration is going to be, এটাকে আমরা এটার জন্য আমরা একটা অন্যরকম টেকনিক ইউজ করি, আমরা এই 2 টাকে বাইরে রেখে আমরা 1 by x হিসেবে ইমাজিন করি, which is half ln x. এই যে দেখো, কখনো যদি এরকম কিছু আসে 1 by 3x এর ইন্টিগ্রেশন, ওইটাকে ইন্টিগ্রেট করে ln 3x এনে ফেলো না, ওই 3 টাকে সেপারেট করে 1 by 3 ln x ফর্মে রাখো। Don't ask me why. This is how it is. ঠিক আছে, আমি কখনো এটা এর সলিউশন পাইনি আসলে। So keeping in mind যে 1 by anything a different integration is ln of that, 2 by x plus 1 এর integration is going to be ln x plus 1, এইটা is going to be 3 ln 2x plus 3। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, x এর সামনে একটা 2 আছে, এই 2টা নিচে চলে যাবে, just like in all the cases we have seen, x এর কোএফিসিয়েন্ট সবসময় নিচে আসে in integration. Make sense? সারা, তোমার কি নেট চলে গেছে? Alright. So basically that's that. আচ্ছা, now the next part is this. এটার জন্য ln আনতে হবে না, এটার জন্য তোমার as এর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, বিকজ এখানে ডিনোমিনেটর একটা পাওয়ার আছে। as এ কি করতা, -3 plus 1 করতা, তারপরে এখন শোনা যায়? এখন কি দেখা যায়?
নড়াচড়া হচ্ছে? অলরাইট, সো যেটা বলতেছিলাম, দ্য থার্ড পার্ট তুমি হচ্ছে গিয়ে এএস এর মতো ইন্টিগ্রেট করতে হবে, বিকজ ইটস নট আ রেসিপ্রোকাল, ইটস বেসিক্যালি আ ফাংশন উইথ আ পাওয়ার। সো আমরা উপরে উঠাইছি, উপরে উঠায় পাওয়ার একটা বাড়াইছি, ইনক্রিজ পাওয়ারটা নিচে আসছে, এন্ড দেন কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স ও নিচে আসছে। সো এটার ইন্টিগ্রেশন ইজ গোনা বি -1/4 2x plus 1 to the power of -2. Make sense? হ্যাঁ, লাস্টেরটা যেটা বললাম যে লাস্টেরটা আমরা লন আনবো না, বিকজ আনলাইক দিস টু, লাস্টেরটার মধ্যে একটা পাওয়ার আছে which is not 1 but 3। ঠিক আছে? সো ওইসবের ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে উপরে উঠাই, উপরে উঠায় পাওয়ার একটা বাড়াই, এএস এর মতো ইন্টিগ্রেট করে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ রেসিপ্রোকাল ফাংশন। এখন আমাদের বাকি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস আর সাবস্টিটিউশন। আচ্ছা, এটা মনোযোগ দিয়ে দেখো। Integration by parts is almost like the product rule of integration, কিন্তু এটার একটা সিস্টেম আছে, কোনটাকে কি নাম দাও না না, কোনটাকে কি ভ্যালু অ্যাসাইন করো, ওইটার একটা পার্ট আছে। The formula looks like this: integration of v du dx is equals to uv minus ulta, integration of u dv by dx is equals to uv minus v du dx। এই ফর্মুলাটা তোমাকে ওয়ার্কশিট ইয়েতে ফর্মুলা শিটে দিয়ে দিবে, বাট ইউ শুড হ্যাভ সো মাচ প্র্যাকটিস দ্যাট দিস ইজ ফার্মলি ইন ইয়োর মাইন্ড। আচ্ছা, দি আইডিয়া ইজ দিস, কোয়েশ্চেনটা এই ফর্মে থাকবে, কোয়েশ্চেনে মাল্টিপ্লিকেশন করা থাকবে, তো ওই মাল্টিপ্লিকেশনের মধ্যে একটাকে ইউ নাম দিতে হবে আর পাশেরটাকে ভি নাম দেওয়া যাবে না, পাশেরটাকে ডিভি বাই ডিএক্স নাম দিতে হবে। সো দ্যাটস দেয়ার। তারপরে দ্য ফর্মুলা ফলোজ দিস। আচ্ছা, কোনটাকে ইউ নাম দিবা, কোনটাকে ডিভি বাই ডিএক্স নাম দিবা, এটা ফলোজ অ্যান অ্যাক্রোনিম, দ্য লেট অ্যাক্রোনিম লগারিদমস। সো এইখান থেকে এখানে, এখানে হাইয়েস্ট, আমরা বলি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি ফর ইউ। ঠিক আছে? ভেরি চিজি, বাট এখানে হোয়াট ইট সেজ ইজ যে এই ডিরেকশনে the priority for u decreases. So logarithm in this case ln যদি থাকে, ln এর সবসময় হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি থাকবে u হওয়ার, তারপরে অ্যালজেব্রার, তারপরে ট্রিগোনোমেট্রি, তারপরে এক্সপোনেনশিয়ালস। সো একই কোয়েশ্চেনে যদি একটা অ্যালজেব্রা থাকে বা একটা উইথ ট্রিগোনোমেট্রি, algebra is going to have the value, algebra will be assigned u। যদি একই কোয়েশ্চেনে লগারিদম আর ট্রিগোনোমেট্রি থাকে, ln will be assigned u, পাশেরটা dv by dx। ঠিক আছে? সো এটা মনে রাখতে হবে। সো লেটস ডু আ প্রবলেম। লেটস সে আমি ইন্টিগ্রেট করতে চাই ln x মাল্টিপ্লাইড বাই sin 2x। এখন আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লেট ফলো করে আমি দেখতেছি দিস ইজ u and this has to be dv by dx। ঠিক আছে? সো লেট মি লিস্ট এভরিথিং আই নিড ডাউন। u আছে, dv by dx আছে, এখন আমার কি লাগবে, একটা du by dx লাগবে আর একটা v লাগবে। u থেকে du by dx is always a differentiation, so that's 1 by x। dv by dx থেকে v বের করতে হলে that's an integration, so integration of sin 2x is minus half cos 2x। এতটুকু বুঝছো? সো এইটা নতুন করে বের করলাম, এটা নতুন করে বের করলাম। এখন ফর্মুলাতে বসাবো। The formula says the integration is going to be equal to u v minus integration of v
du dx। ঠিক আছে? আচ্ছা দাঁড়াও, দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল, এটা দিয়ে না আমি আমি একটু ভুল করছি, দাঁড়াও। um v du dx, না, let's change the question, এই sin x টা এনাতে একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের এই sin x টা ইউজুয়ালি আসে না, লন এর সাথে ট্রিগোনোমেট্রি দেয় না। ওইটা অ্যালজেব্রার আন্ডারে পড়বে, সাথে বলতে তো ওটা তো লন এক্স প্লাস টু মানে হচ্ছে আম, ওইটা লগারিদমের আন্ডারেই পড়ে। লন এক্স প্লাস টু ওই পুরাটা লগারিদমের আন্ডারেই পড়ে, সো ওটাকে আলাদাভাবে তুমি ইউ নাম দিবা, ঠিক আছে? মানে ওই পুরাটাকে ইউ নাম দিবা আর কি। আচ্ছা, লেটস ডু আ সিম্পল এক্সাম্পল, যেখানে লেটস সে এক্স কিউব, রাইট? সো এখন দিস ইজ মোর সেন্সিবল। So the u is gonna be ln x, তারপরে differentiation is gonna be 1 by x, তারপরে dv by dx is x cube and v is 1/4 x to the power of 4। এখন আসো আমরা হচ্ছে গিয়ে ফর্মুলাতে বসাই। The formula says uv minus integration of v du dx। Oftentimes এই v আর du dx simplify হয় so that you end up with an integral that's simple for you, 1 by 4 x cube, এইটার ইন্টিগ্রেশন কিন্তু খুব সিম্পল। 1 by 4 x cube এর integration is 1 by 4 x cube এর integration is increase the power and the power goes down, so that becomes a 16, so the result is 1/4 x to the 4 ln x minus the result of this integration 1 by 16 x to the power of 4 and overall একটা c দিব। এখন যদি তোমাকে লিমিটস বসাইতে বলে তাহলে এই পুরাটার মধ্যে লিমিটস বসাবা, সাপোজ 2 and 1, সো এখানে 2 and 1 এখানে বসবে, ঠিক আছে? মেক সেন্স? Some questions may need you to do integration by parts দুইবার, for example integration of x square sin x। এটার মধ্যে following the late formula, this is u, this is dv dx, দেখবা কি when you do the first step, the first round of integration, blah blah blah, minus you will end up with something like this, 2x sin x। Now normally the purpose of তোমার হচ্ছে গিয়ে integration by parts is to leave you with something here that is simple to integrate, but this is another product, so what you do is এইটাকে আরেক রাউন্ডে integration by parts করবা and then ওই রেজাল্টটাকে পুরাটা এখানে বসায় দিবা। সো এরকম কোয়েশ্চেনস আছে, আমি এখন দেখাইতে পারবো না, it's just too much work right now, so এরকম যদি পাও x square sin x, x square something, তাহলে করে দেখো, আমাকে দেখাও যদি প্রবলেম ফেস করো। 2 প্লাস, হ্যাঁ মানে x স্কোয়ার প্লাস 2 sin x, ওই একই জিনিস, এইটাকে u নাম দিবা, এটাকে dv বাই dx নাম দিবা, তো এটার থেকে তোমার du বাই dx আসবে which is 2x, that's it। তারপরে ওই নরমালি ফর্মুলাটা ফলো করবা। আচ্ছা, finally substitution। Now substitution will all মানে substitution is obvious because substitution তোমাকে বলেই দিবে using a substitution, কিন্তু সাবস্টিটিউশন করার আগে তোমার কয়েকটা ফলো করতে হয়, তোমার কয়েকটা রুলস ফলো করতে হয়, ঠিক আছে? সো সাবস্টিটিউশনের জন্য আই নিড অ্যান এক্সাম্পল, দাঁড়াও আমি একটু ওয়ার্কশিটটা বের করি। Oh, back hurts.
আচ্ছা, এই যে এটা দেখো, নাম্বার 6, আচ্ছা না, নাম্বার 5 দেখো, ঠিক আছে। ইউজিং দ্য সাবস্টিটিউশন u equals to 3x plus 1, ইন্টিগ্রেট দিস। এখন আম, ওরা যেহেতু বলেই দিয়েছে সাবস্টিটিউশন ইউজ করতে, সো আমার অবভিয়াসলি সাবস্টিটিউশন ছাড়া অন্য কোনো মেথডের কথা চিন্তা করা লাগবে না। সো দ্যাট ইজ 3x plus 1 ইন্টিগ্রেশন অফ 3x by 3x plus 1 dx। নাও এতক্ষণ আমরা এই dx জিনিসটাকে ইগনোর করে গেছি বিকজ ইটস জাস্ট আ ফর্মালিটি। মানে আমরা ফর্মালিটি হিসেবে কনসিডার করলেও উই উড গেট দ্য জব ডান, বাট ইন দিস কেস ইটস ভেরি সিরিয়াস বিকজ এখানে সাবস্টিটিউশন ইউজ করতেছি। So what I mean by that is u 3x plus 1 এর জায়গায় u বসাই দিবা, that's your first step। যেখানে যেখানে সাবস্টিটিউশনটা করতে পারো সেখানে বসাই দাও। Remember, my goal is to replace all the x related terms with u related terms, all right? So um yeah, so that is the first step, but then again তোমার আরো x related terms থেকে যায়, in which case you will obviously have to try to play around with the substitution, leaving u, if you make 3x the subject, this is what you get. So 3x is u minus 1. So you need to play around with the substitution and see if you can replace anything else. মাঝে মাঝে রিপ্লেসমেন্টস গেট কমপ্লিকেটেড, মাঝে মাঝে এত সুন্দর করে বসানো যায় না, তখন we have to take a leap of faith and go ahead with this replacement. মানে মাঝে মধ্যে এরকম আমি সুন্দর করে 3x টাকে সরায় ফেলতে পারছি, মাঝে মাঝে ওইটা হবে না because of a complication somewhere here. ওই কমপ্লিকেশনটা সর্ট আউট হবে আফটার আই ডু দ্য 3x অ্যাডজাস্টমেন্ট, সরি দ্য dx অ্যাডজাস্টমেন্ট। সো dx অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিভাবে করব দেখো, dx টাকে সরাইতে হবে, ওইটার জন্য again I turn to the substitution, I make du by I do differentiation, leaving me with a 3. I need to replace dx, so I make dx the subject and I plug the whole thing here. এটার জন্য আমার যেটা হয়, I end up with everything in terms of u. So এই 1/3 টাকে বাইরে রাখি ভেজাল করে, otherwise this is what I have. এখন I'm ready to integrate. This integration is very simple now. কি করব, এটা কিন্তু কোনো ফর্মুলা, এটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন আন্ডারে পড়ে না, এটা হচ্ছে কি তোমার f prime x by fx আন্ডারে পড়ে না। This is something very simple, just LCM টাকে স্প্লিট করে ফেলো, you end up with something like this, 1/3 integration of 1 minus 1 by u du। তারপরে 1/3 টাকে বাইরে রেখে 1 এর ইন্টিগ্রেশন ইজ u, 1 by u এর ইন্টিগ্রেশন ইজ ln u। এখন যদি লিমিটস বসাইতে হয়, সাপোজ আমার কোয়েশ্চেনে ছিল এরকম কিছু 3 and 1, understand that the 3's and the 1's are the limit values of x। আমার ইন্টিগ্রেশন শেষে I only have u's around, so I need u values। So what I have to do is this, when x equals 3, u equals, এখানে বসাই দিবা, you get 10। when x equals 1, u equals, বসাই দিয়ে দেখো কত আসে, 4। তার মানে 3 1 integral of this is the same as 10 4 integral of this। So এখানে 10 and 4 লিমিটস বসাই দিবা। সো দ্যাটস বেসিকলি ইট, ঠিক আছে। আর কিছু মনে হয় মিস হয় নাই। আচ্ছা, জাস্ট দুইটা ফর্মুলা যে ওরা অ্যাড করছে ইয়েতে, ওই যে নতুন সিলেবাসে, হ্যাঁ ওইটা মনে হয় আগে বুঝাইছিলাম, ওইটা আরেকদিন বা নেক্সট ক্লাসে আমি একটু জাস্ট 5-7 মিনিট লাগবে ওটা বুঝাই। ইয়া 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 ইয়া, ওটা পরে একটু। কি পার্ট বলো তো? আচ্ছা দাঁড়াও, আচ্ছা এইটা শেষ রেকর্ডিং।